So today is 5th October 2020. Our topic is some basic concepts of chemistry, and today is third period. So therefore it is right like this, some basic concepts of chemistry third means third period. So here today the subtopics are, first one is the measurement of properties, इंट्रोडक्शन देखना है इसके बारे में. सेकंड इज द यूनिट्स, यूनिट यानी क्या होता है वो देखना है अपने को. बाद में यूनिट्स की जो डिफरेंट सिस्टम्स है उसके बारे में देखना है अपने को. और फोर्थ है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के बारे में अपने को देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज. नाउ देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मास, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, volume, pressure, etc. And these properties are quantitative in nature and they can be measured. They can be measured or they are measurable. So here any quantitative measurement is expressed by a number followed by its unit. Any, or you can say that for the measurement of any property or for any measurement, quantitative measurement is expressed by a number followed by its unit. For example, when you go to shop or kirana shop, then we can say that give me 10 kg of sugar. So this means that 10, it indicates the number and this kg represents the unit. So here when we say that 10 kg of sugar, here 10 represents the number and kg represents the unit. It means that when any property is measured quantitatively, at that time it is measured with respect to number followed by its unit. So therefore we can say that to measure the properties or to quantize the property, the standards are used, or you can say that the standards are used for the measurement of the properties, and the standards which are used for the measurement of properties, are the standards which are chosen for the measurement of properties are nothing but they are called units. So standards which are used for the measurement of the properties are nothing but they are the units. So here we define the definition of units. So units are nothing but they are the standards used for the measurement of properties. Then here we study about the systems of units. Now there are so many systems of the unit. So here three systems of units are there. First one is the Cgs Unit system. First is the Cgs system. Second one is the FPS system, and third is the MKS system. Now here Cgs means what? Cgs means centimeter. C for centimeter, G for gram, and this S stands for second. Now here centimeter represents the length. Gram represents the mass, and this represents the time. Means the length, mass and time, these three fundamental properties are represented by this system of unit. So the first system of unit is the Cgs system, where C stands for centimeter, G for gram, S for second. Then the second system of units is the FPS. F means foot, which is used to determine or to measure the length. P for pound,
it is used to measure the mass, and S stands for second to measure the time. And the third system is the MKS system, and this in the MKS system, M represents for the meter to measure the length, K represents for kilogram to measure the mass, and S stands for second to measure the time. So these are the three systems of units. Now, in addition to these three systems are these three systems of quantitative measurement nowadays are undergoes the revision, or these are the revised, and the revised metric systems of measurement are nothing but they are called the SI units. So these are the three types of the systems of units. Then we study about the SI units. So meaning of SI is that International System of Units. SI चं लॉंग फॉर्म जे आहे ते काय आहे, इंटरनॅशनल सिस्टम ऑफ युनिट्स. सो इन 1960 1960ला जागतिक स्तरावरती वजन मापे यांची एक जागतिक स्तरावरती संघटना तयार करण्यात आली, आणि त्या संघटनेमध्ये ह्या ज्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आहेत, लेंथ आहे, मास आहे, टाईम आहे, किंवा दुसऱ्या ज्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आहेत त्या मेजर करण्याकरता जागतिक स्तरावरती एक संघटना निर्माण करण्यात आली, आणि त्याच्यामध्ये या प्रॉपर्टीजचं मेजरमेंट करण्याकरता स्टँडर्ड्स जे आहेत, युनिट्स जे आहेत ते डिसाईड करण्यात आले. तर याच्यामध्ये जी सिस्टम यूज करतो आपण त्याला, किंवा जे युनिट्स वापरतात त्यांना म्हणतात SI युनिट्स. नाउअडेज वी यूज the SI units for the measurement of these properties, not these simple systems. So the definition of SI units is that SI units, it is nothing but it is the revised metric systems of measurement. Revised metric system of measurements is known as the or it is called the SI units. Now the SI units are derived from the 7 fundamental quantities. SI units जे आहेत त्याच्यामध्ये ॲक्च्युअली 2 प्रकारच्या क्वांटिटीज असतात, फंडामेंटल क्वांटिटीज आणि डिराइव्ड क्वांटिटीज. जसं एरिया आहे, व्हॉल्यूम आहे, तर ह्या डिराइव्ड क्वांटिटीज आहेत. आणि जसं लेंथ आहे, मास आहे, टाईम आहे, इलेक्ट्रिक करंट आहे, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर आहे, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स आहे, ल्युमिनस इंटेन्सिटी आहे, ह्या ज्या 7 प्रॉपर्टीज आहेत किंवा ह्या ज्या 7 क्वांटिटीज आहेत त्यांना फंडामेंटल क्वांटिटीज म्हणतात. तर या फंडामेंटल क्वांटिटीजचं बेस वापरून किंवा यांचं बेस यूज करून आपल्याला SI युनिट्स जे आहेत ते SI युनिट्स आपल्याला डिसाईड करायचे आहेत किंवा डिराईव्ह केले जातात. तर याच्यामध्ये हे जे टेबल जे आहे हे टेबल काय इंडिकेट करते, तर SI फंडामेंटल युनिट्स. SI फंडामेंटल युनिट्स. आता याच्यामध्ये हे जे टेबल आहे या टेबलमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे नेम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, म्हणजे कोणत्या फंडामेंटल क्वांटिटीचं नाव काय आहे, त्याच्याकरता त्या क्वांटिटीकरता सिम्बॉल काय वापरतात, नंतर त्या सिम्बॉलनुसार त्याचं SI युनिटचं नाव काय आहे, आणि नंतर ते SI युनिट रिप्रेझेंट करण्याकरता सिम्बॉल काय वापरतात ते या टेबलमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे. तर पहिली जी फंडामेंटल क्वांटिटी आहे ती आहे लेंथ. So length is the first fundamental quantity, and symbol to represent this quantity is small l. Small l ने length represent करतात. आता हे जे length ही जी फंडामेंटल क्वांटिटी आहे याचं SI युनिट जे आहे ते आहे मीटर. हे इम्पॉर्टंट आहे, तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारतात MCQs मध्ये. तर लेंथचं SI युनिट आहे मीटर, आणि त्याचं रिप्रेझेंटेशन जे आहे SI युनिटचं जे सिम्बॉल आहे ते आहे स्मॉल m. Then second fundamental quantity is mass. It is represented by quantity च symbol जे आहे that is small m, and the SI unit for mass is kilogram. SI unit of mass is kilogram. It is represented by kg. Third fundamental quantity is time. It is represented by small t. The SI unit of time is second, and it is represented by this capital S. Then fourth is the electric current. The symbol for the
electric current is capital I, and its SI unit is ampere. It is represented by capital A. Symbol of ampere is capital A. नंतर fifth fundamental quantity is thermodynamic temperature. Thermodynamic temperature represented by capital T. Its SI unit of temperature is Kelvin, and the symbol of this Kelvin is capital K. Then the sixth fundamental quantity is amount of substance. It is represented by small n, and the SI unit of amount of substance is mole, MOLE, and the symbol for this SI unit is MOL. Then the last is the luminous intensity. This is the last fundamental quantity. It is represented by capital IV. Its SI unit, name of SI unit is candela, and the symbol for the candela is CD. So in this way, the SI units are derived from these fundamental quantities. आता या फंडामेंटल क्वांटिटीचे हे जे SI युनिट्स आहेत, या फंडामेंटल क्वांटिटीचं SI युनिट्स वापरून ज्या डिराइव्ड क्वांटिटीज आहेत त्या डिराइव्ड क्वांटिटीजचे SI युनिट्स आपल्याला डिराइव्ह करता येतात. जसं एरिया आहे, व्हॉल्यूम आहे, प्रेशर आहे, या प्रकारच्या क्वांटिटीजचे या प्रकारच्या डिराइव्ड क्वांटिटीजचे जे SI युनिट्स आहेत ते आपल्याला तयार करता येतात. आणि म्हणून या फंडामेंटल क्वांटिटीजचं जे स्टडी आहे किंवा या फंडामेंटल क्वांटिटीनुसार SI युनिट्स कसे तयार होतात ते आपल्याला माहीत असणे आवश्यक आहे. कारण SI युनिट्स आता आपण वापरत असतो कॅल्क्युलेशनमध्ये, आणि म्हणून याच्याविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.